Russian dictator Vladimir Putin is expelling from the Kremlin those who bring him bad news, that is, those who tell the truth. However, Putin will still be unable to rid himself of those who might oppose him, and his forced resignation is the more likely scenario for the collapse of the Kremlin regime. Putin, who keeps officials in fear, is also trying to keep the situation under his control by imprisoning them. In an interview with Channel 24, American professor Scott Lucas predicted Russia's collapse and what will happen to Putin. He also explained what will happen to Russians due to the new mobilization laws. He said that the Kremlin is balancing between the number of personnel and the resources it must devote to this 46-month-old invasion. They are trying to find a balance between the amount of effort and resources required and maintaining the illusion that this is a special military operation rather than a full-scale war. They might have gotten away with it if it had all ended in 3 months. That's what they were counting on. They hoped Ukraine would capitulate in the spring of 2022, but now that the invasion has been going on for almost 4 years, the fiction is exposed, since Russia actually has a regular conscription at certain times of the year. Now, in essence, we're talking about a permanent conscription. The real change is that Russia isn't officially sending conscripts to the front lines. On paper, they serve in the rear behind the front lines. It's possible some of them were involved in the attempt to recapture territory in western Russia in the Kursk region from August 2024 to early 2025, the expert added. He said that Pokrovsk, which had a population of around 60,000 before the war, is now in a state of rapid change. The Russians began deploying troops several weeks ago, initially in small groups. They are now attempting to establish control over certain parts of the city. Ukraine has responded by deploying special forces and other units, and the situation is changing by the hour. Let's assume the Russians are able to capture Pokrovsk, even though the city is essentially destroyed and what was once a logistics hub has now lost significant value due to its destruction. However, for Moscow, this would be another symbolic achievement. It would become its 5th major population center since May 2023. However, capturing Pokrovsk would take the Russians approximately 16 months and incur significant losses. Therefore, even if they achieve tactical success, the cost to Russia will be extremely high and is unlikely to ensure Putin's long-term political survival or significant strategic advancement, the expert said. War is a marathon, not a sprint. Everything will depend on the actions of various officials. For example, the head of the central bank is a major bureaucrat. It's impressive how she's managed to manage the economy so far. But back in 2022, she told Putin she couldn't maintain it indefinitely. She's still trying to hold on. Will she have the courage to approach, for example, the Minister of Economy and declare that there is no way forward? Will Russian Defense Minister Andrei Belousov, an economist, have the courage to say this? Of course, Dmitry Medvedev would never say that. We know him very well. In particular, his thinking is completely predictable. At the same time, Putin successfully decapitated the opposition movement in Russia. For example, Alexei Navalny. One can argue whether Navalny was a suitable opposition leader, but he's no longer there. There were other leaders too. While there is an opposition movement within Russia, there are people who want a different Russia. But they currently lack organization. They've been suppressed. This has come from within the Kremlin. I don't see that happening right now. We'll talk next spring. If the Russian economy stagnates, I think that will be the moment when we can revise our forecasts, he added. Ukrainian President Volodymyr Zelensky commented Friday on Russia's missile and drone attack on Kyiv, which left 6 dead. Today alone, in Kyiv only, 6 people were killed in a Russian attack. My condolences to their families and loved ones. More than 30 people were injured, including children. There were also strikes on our other cities and villages, Zelensky said in his daily briefing.
Ukraine must do everything to ensure that no Russian strike goes unpunished, he added. According to Associated Press, Russia unleashed a major attack on the Ukrainian capital early Friday, killing 6 people, leaving gaping holes in apartment buildings and starting fires as the sound of explosions boomed across the city. A pregnant woman was among at least 35 people wounded, Ukrainian authorities said. The attack was the biggest on Kyiv in almost 3 weeks. Most recent Russian aerial attacks have targeted electricity infrastructure around the country ahead of the bitter winter months. Moscow denies targeting civilian areas, with the Russian Defense Ministry saying Friday it carried out an overnight strike on Ukraine's military, industrial and energy facilities. Ukrainian officials scoff at those claims, showing repeated damage to homes and public buildings. Бажаю здоров'я, шановні українці. Провів сьогодні ставку. Головне – захист неба. Все, що стосується ППО, нашої безпілотної складової, були на ставці і військові, і наша розвідка, і керівники обласних адміністрацій, саме там, де загроз найбільше, прифронтові області, при кордоні з Росією. Чернігівщина, Сумщина, Харків та область, Донеччина, Запоріжжя, Дніпровщина, Херсон та область. Ми готуємо спеціальні рішення, які можуть зміцнити наш захист саме в цих областях і завдати більших втрат окупанту. І передусім тим російським підрозділам, які знущаються над нашими містами, які знущаються над нашими людьми у Нікополі, у Херсоні, у інших наших містах, до яких їм легше дотягнутися. Вони влаштовують фактично сафарі на людей та навчають операторів дронів за рахунок вбивств українців на вулицях, на дорогах. Потрібно більше захисту і більше активних наших операцій. Сили безпілотних систем, птахи Мадяра, інші наші відповідні підрозділи будуть задіяні значно більше і отримують більше ресурсу. Вже є розширений функціонал для військових в різних бригадах, про це ми говорили, і вже з 1 грудня має запрацювати система електронних балів за евакуацію поранених наземними роботизованими комплексами і також за інші використання НРК бойовими підрозділами. Рішення, воно підготовлено. Повністю забезпечуємо і пряме фінансування бригадами на їхні потреби, на дрони, на закупівлю комплектуючих. І також ми працюємо з нашими партнерами, щоб наповнити програму Pearl. Програму, яка дозволяє нам купувати американську зброю. Зокрема, це системи протиповітряної оборони, ракети до них. Особливо важливо в цій програмі ракети для патріотів. В ніч на сьогодні патріоти дуже добре спрацювали, є збиття російської балістики, але треба ще значно більше сил, систем, ракет до них, щоб захищати життя. На цьому тижні є рішення держав Північної Європи: Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія та наші балтійські друзі. Ще $500 мільйонів в програму Pearl – це суттєво нам допоможе. Ми готуємо постачання також інших сильних систем протиповітряної оборони, посилення нашої авіації. Ми готуємо сильну угоду з Францією. Найближчим часом ми фіналізуємо її, впевнений, нашу історичну угоду. Ми готуємо угоду із Грецією по енергетиці, щоб максимально розширити варіанти постачання газу в Україну на цю зиму і в стратегічній перспективі. Домовленості з різними країнами Європи, від Норвегії до Греції, щоб у нашої держави були гарантії забезпечення газом. Я дякую всім партнерам, які нам допомагають. І були сьогодні дуже важливі обговорення з нашими військовими, нашої ракетної програми, її рівня. Довгі Нептуни показали себе сьогодні у далекобійних санкціях проти Росії. Ми щомісяця досягаємо більших результатів з ракетами. Я дякую всім виробникам, дуже вдячний за це, нашим воїнам. Росія все частіше не зможе заплющувати очі на війну. І тепер буває достатньо гучно
і видно, що насправді відбувається, бо є наші українські цілком справедливі відповіді на все, що Росія робить проти нас, наших людей. Тільки сьогодні, тільки в одному Києві 6 людей були вбиті через російську атаку. Мої співчуття рідним, близьким. Більше 30 людей були поранені, серед них є діти. Були також удари по наших інших містах, наших селах. Україна має робити все, щоб жоден російський удар не залишався безкарним. Наша зброя і санкції світу, і політичний тиск на Росію – все це працює. І працюватиме більше. Я дякую кожному, хто з Україною. Я дякую всім, хто захищає нашу державу та наші українські інтереси. Сьогодні була доповідь прем'єр-міністра України Юлії Свериденка. Уряд вже розпочав аудит всіх державних компаній, і результати перевірки будуть у правоохоронних та антикорупційних органів. І уряд повинен забезпечити їм повну підтримку. Я саме на це розраховую. Слава Україні!